햇살처럼 빛나고 있었지. 너는 꽃이 꿈이라고 해도 조금만 모든 순간이 무심한 모든 삶은 안주비처럼 다가와 날 웃게 해준 너는 너가 나를 좋아해 그 말도 비추고 가는 거야. 한수 위에 꽃이 피고 지네 모든 순간 함께 할 수 있는 일이지만 태풍 속에 지금 순간 순간이 영원했으면 해. 항상 무심했던 나를 너에게로 처음 내게 왔던 그날처럼 모든 순간 Once again, everyone, Kim Sun-ho! Pinoy Son Mahada sa ikaibigan ng Belenanda! Wow. Alright, good evening everyone. I am Corinne Kim, your host for today's 2023 Kim Sun-ho Asia Tour in Manila! Siyempre, palakpakan naman po natin. Kim Sun-ho! 감사합니다. Salamat po. So, Mr. Kim Sun-ho, good evening. 안녕하세요. Yes. Please say officially, say hi to all the fans who are with us here tonight. 안녕하세요. 저는 배우 김선호고요. Hello, my name is Kim Sun-ho. 오늘 만나 뵙게 돼서 너무 행복하고 감사합니다. I'm very happy to be here to see all of you. Yes, yes. 근데
굉장히 많이 놀랬어요. 이렇게 뜨겁고 환호해 주셔서 사실 노래 부르다가 주저앉을 뻔했습니다. I was very shocked tonight. I almost collapsed while I was singing because I could know how warm and hot this place was. So it's been 3 Ang weeks grabe yung since the backlight start of nito. 2023. Di ba, New Year ngayon? Ang sakit sa mata. Lunar New Year, right? And we are all celebrating together with the Crimson Hall. How was your New Year so far, Mr. Kim? Mr. Kim? 사실은 이 마닐라에 오기 위해서 우리 솔트 엔터테인먼트 식구들이랑 회의도 했고요. 그리고 굉장히 설레고 기대되는 마음으로 3주를 보내면서 준비했습니다. I spent my 3 weeks preparing. Yes! Kim Son-ho! Kim Son-ho! So of course, the fans want to know ano ang pinagkakaabalahan mo sa mga panahon na ito. What have you been up to these days? 최근에는 영화 폭군을 촬영 중에 있고요. Lately, I've been preparing for during my rehearsals, nakita ko na napakalaki ang lugar, but I cannot imagine myself. 공항에서 들어올 때부터 지금까지 단 한순간도 알고는 있었지만 역시 저를 편안하게 대해주시고 I knew how warm you are, but I feel very comfortable kasama kayong lahat. 열정이 저한테까지 느껴집니다. And I can feel your hot passion even up to you. 그래서 저도 열정 있게 오늘 무대 하도록 하겠습니다. That's why I promise that even myself, I'll be very passionate tonight, spending this lovely night with all of you. So actually guys, mula dito sa stage, no, kitang-kita namin ang kilig, kitang-kita namin ang saya, kitang-kita namin ang pagkamis. Alam mo yun, talagang ang tagal nyo itong hinintay. Ramdam namin, kaya ngayong gabi tonight, we have prepared so many amazing segments and activities for all of you. May sasayaw, may maglalaro, may gagawa ng mga crafts and arts, at syempre, may kapitay-lapin tayo. Ako lang, tayo kami ito. So, Kim Son, are you ready? 네, 준비됐습니다. Yes, I'm ready. So let's start now! They said they love you. 저도 많이 사랑합니다. I love you too. Yes! So here, simula pa lang ito. Guys, medyo di ba sabi kakalmahan lang na, parang di naman bagay sa atin yung pumalma, minin natin, di ba? So alam natin, Filipino fans, love many of the shows that Kim Son Ho had starred in. Backlight na. When do you feel the love, all the love from the fans? Kailan mo ito nararamdaman? 일단 Correct. Bad trip yung ilaw talaga. I feel na mahal mo kami right now. 그리고 이렇게 사실 매 순간 느껴왔던 것 같아요. Hindi mo 제가 talaga 힘든 makikita. 순간에도 그리고 기쁜 순간에도 Kinuha 같이 있어주셔서 liwanag ang ulo. 감사하다는 말밖에 할 수가 없네요. There's one thing na gusto ko sabihin sa inyo. Thank you so much for always being with me during the hard times, even on the good times. Palagi kayo nandiyan.
just for me, and that is a big love. Guys, promise yung mga inihandang mga pasabog tonight, as in literal na pasabog, okay? So kung kapit kayo sa mga upuan nyo, and we are just starting with our first segment, which is talking about all the iconic scenes that Kim Sun-ho was in. Yun tayo doon tayo magaling di ba? Talagang nagmamarathon ng mga k-drama ni Kim Sun-ho, nagpupuyak, ganyan. So we are gonna watch 3 scenes from your drama, and we're gonna discuss. We will discuss, and we have some surprise for you. Gusto niyo yan? Okay, so let's watch. Matutuwa kayo sa akin. Siguro sa ingay niyo ito naman. Let's watch our first scene. Any thoughts? 사실 저는 춤을 잘 못 춥니다. Actually, hindi ako magaling sumayaw. 그래서 연습을 많이 해서 저 촬영 당시에는 뭔가 춤을 That's why I practiced a lot for that scene. Actually, Mr. Kim Sun-ho, we have a surprise for you. So for all of these scenes, he has to reenact it. But another surprise, you will have to reenact it with your fans. Okay. So, kindly stand up. We have pre-selected 3 very lucky fans. And may I call on the first lucky fan na magiging shimmy na sa taas. Sige, Akente. Anong pinaglalaban ng parang naka-wedding dress tayo sa mga panahon na to? Ayan to din! Oo. Baka na calm down. What do you think? 신부님들이 많이 오신 것 같은데. Ang daming bride. Nakaupo ko ngayong gabi. 톡스토리 입고 왔어야 되나? 이거 뭐 어떻게 됐죠? 그러면서 너무 예쁘시네요, 옷이. I think I should have worn a tuxedo. Napakaganda mo. You're very beautiful tonight. It's perfect for the wedding. Perfect for the wedding. 아, Are you ready? 웨딩 드레스. Ayan, narito ka muna. Meron pa siyang sing-sing. Okay, may dalawa pa yung nakapila. Isa lang. Okay. 자, This is Filipino fan. This is the Filipino fan. Ah. Yeah. They're crazy. Tara. 아니, 진짜. 초입니다, 진짜. 진짜. Yeah. 감사해요. 와. You're the best. Thank you. Before we dance, let me ask, anong pangalan mo din? Kat. Ay, Kat. Sinasabi ko kay Kat na yan eh. One Kat na yan talaga eh. Yan tayo, Kat eh. Ano lang, yan tayo naglalamang. Okay. Siya naging noon sa bagay, di ba? Alright, are you ready for the dance? Memorize mo ba yung sayaw? Galing. He will teach you ulit up. Inaral mo na kanina doon. O sige, teach her. Okay. And 3, 2, and cue. 자, 노래가 Kat, husayan mo ka. 뭐지? 나도 긴장이 돼가지고. I'm very nervous. Malakas mo yan, teach.
굴리사탕을 요어서 치과에 갔고 눈물 났지만 이런 건데 하지만 Ganito yung sayaw. Galingan mo, gaya mo na lang ha. Alright, ready, music, cue! 진짜 Wow! Alright! Once again! Mr. Kirsten Toyanka! Thank you so much. Thank you so much. 너무 감사합니다. Good job. 너무 재밌었고 명 MC시라고 좀 전해주세요. It was very fun, and I would like to compliment our wonderful host, Cream. You're very amazing. Alright, let's proceed to our next scene. Maganda na yung susunod dyan, no? Ayan tayo. Sinasabi ko na. 여기 있었으니까 몰랐는데 아무데나 막 아는 말이 진짜 이거 그러면 Okay. Now let us call on our next lucky fan who will... Nakahandbok. Okay, sige. Ang New Year kasi, Happy Lunar Year. Sabi ba panibado sa'yo, bumati ka? Or you even have a fan live. What's your name? Hi, I'm Rachel. 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 Are you ready to act with Rachel? Okay, upo tayo din Rachel. Ikaw si Suzy ko na. Standby. Ready? Light? Ready? Direct, ready na pa. Camera. 자, 나를 한지평이다. 나는 한지평이다. And Ako ay si Han Ji Pyong. action. 여기 있었어. Oh, nandito ka pala. 팬미팅 하느라고 내가 정신이 없어서. Pasensya na, I was very busy with a fan meeting. 한복이 예쁘네. Ang ganda ng hambok sa'yo. Diba mo? Rachel! That's very... Me too, I love you. Once again, guys, napakita natin Rachel and of course, yung so Thank you so much, Rachel. Wala. Maingat ako. Okay, ready for the next one? Sir? Ready? Okay, ready for the next one. Let's watch our next clip. 천천히. 신청 안 전될 때도 될까? 너무 별론데? 별로야. 어디서? 좋아. 어디서? 맞나? Okay, you have to smile. Ito, kinalmahan lang tayo. Kinalmahan lang tayo na. Sige, come on. Palakpakan mo natin siya. I-cheer naman natin. What's your name? Arjun. 아우죠. Arjun. Arjun, ready ka na. Kim Jong-ho will confess to you. Are you ready? Can we have the bouquet, please? The props? And the props, please? Thank you. Good job. Good job. There we go. Alright. Next
tayo. Ready na po yung actor. Actor on set. Actor on set. Stand by. Lights. Camera. Okay. Action. 신참에 안 준비를 해도 될까? 아, 어려운데? 이게 진짜 어려운데? 진짜 여기 따로 Date tayo. Thank you. Maraming salamat. Argel and of course, Gibson Hall. Thank you so much. Palakpakan naman natin. Hindi madali. How do you feel about acting with the fans? 제 팬분들이 저보다 연기를 더 잘하는 것 같다라는 생각을 And I can see that my fans are better actresses than I am. 감사합니다. 너무 즐거웠어요. Salamat po, I had very good time. And of course, we would like to thank Kat, Rachel, and Argel for talaga namang preparing. Hindi tayo pinahiya di ba? As Filipino fans, talagang bida-bida rin sila, di ba? So now that we had fun reenacting and watching the clips, we're gonna have a bit of like shikahan. So why don't we sit down once again? Woo! 감사합니다. Medyo hindi ako sanay pag medyo nagdadangan. Hindi na hyper. Yan tayo. So, Kimson Ho, Mr. Kimson Ho. What did you look forward to the most when you learned that you were going to come to the Talaga po. Iilawan natin. 일단 제가 필리핀어를 잘 하지 못해서 그 이야기를 많이 나누고 싶다라는 생각을 했어요. 이번 기회를 통해서. Actually, I don't know how to speak Tagalog, but I was looking forward to talking to all of my fans. 그리고 제가 또 먹는 걸 너무 좋아하다 보니까 음식에 대한 기대가 굉장히 컸습니다. And I love food, kaya I was looking forward to all this delicious Filipino food. Perfect. Papakainin ka na mamaya. Yan. So now, because you don't know how to speak Filipino, we are gonna teach you some words. Thank you. Okay, perfect. Wala ka naman. First, Son Ho learning Tagalog. Now, our first word is... Ako pala muna. There you go. Manigong bagong taon. Laban tayo. Manigong bagong taon. Yes! Manigong bagong taon. Yes! It means Happy New Year. Happy New Year. Perfect. So perfect ngayon kasi New Year today, di ba? Unang araw ng Lunar New Year, kasama natin siya. #blessed. Di ba? #sana all tayo. Next word. Next word. Masaya akong makita kayo. Ayan. It means I'm happy to see you. Masayang ako makita kayo. Masayang ako makita kayo. Mukha naman siyang masaya, di ba? Enjoy siya. And of course, last phrase is, ito, actually, sige, pakita natin. Parang slang to. Kaya today, VCR. Ayan. Okay. Ako pala mauna, sorry. Diba? Kasi dalawa siya, so it's two. It's either pusuan kita or pinusuan kita. pusuan kita. Yes! Pinusuan kita. Yes! So it means the same. Pusuan kita. It means I like you.
구수한 기타. There you go, guys. Nag-enjoy naman kayo. Tatlo lang yung tuturo natin sa kanya. Pero of course, we don't always need language, diba? Sometimes, we don't speak Korean, We're gonna have a small award ceremony. Awards. Are you ready for the awards? So in Korea, you held a fan meeting, right? A popular fan meeting in Korea last year. And this award was very, very popular back then. So are you excited about doing the awards here in the Philippines as well? 이게 한국에서 이 코너가 엄청난 시상식처럼 우리 준비해 주셔가지고 필리핀 팬분들이 즐거우셨으면 좋겠는데 Actually, in Korea, it was a very big event during our fan meeting. And sana, all of the Filipino fans would also enjoy this corner. 팬분들한테 맞는 주제로 준비해봤습니다. We prepared segments that would fit my Filipino fans. Yes! So may mga categories sa awards na ito. And of course, tulungan niyo si Kim Son ko na mamili ng winner. Okay? So I wonder kung ano yung nominee na talagang magwawagi. So let's have our first category. The 2023 Kim Son Ho Awards. The first category is which Filipino food does Sono want to try the most? The nominees are tenderness of soft fish, lapu-lapu, soft meat with spicy sauce, cantareta, best hangover soup, sinigang, and delicious stir-fried noodles, pancit! Sino kayang magwawagi sa kanila? Sana makuha nila yung award, no? Pag nanalo sila. Palagay nyo guys, sinong mananalo? Saan ang mga sino mga kampi kay Lapu-Lapu? Taga Cebu ka, no? Charot. Ay, walang fan si Lapu-Lapu. Nasaan ang mga supporters ni Caldereta? How about Sinigang? And Pancit? Thoughts and prayers. Have you tried any? 일단 여기 이 두 개. Caldereta. 칼데라타. 이거 아까 마트라토 못 먹었고. Okay. 판시. You try it also. 맛있어요. Okay. 깜짝 놀랐어요. Magulat ako sa sarap. Okay, and do you have any questions about the food? 사실은 이게 굉장히 궁금해요. I'm very curious about sinigang. It's a very popular Filipino food, Filipino dish. Yes. It's sour. You eat with rice. Oh, yes. You like it? Okay, I cook later. Many times. There's like pork, there's sehu, there's fish, many. Try it tonight. Oh my god. You have to try it. Oh my god. But I want to know, what did you choose in the awards? Yeah, that's the important. So, the winner. 저는 자, 그러면 제 선택은 제가 말하는 게 아니죠. 바로 보여주시는 거죠? I will not say my selection. Pakita natin sa screen. Pancit! Because why pancit? They look disappointed. Parang paano sa mga loob nyo?
아니, 이 판시시라는 게 한국의 잡채라는 얘기를 듣고 Similar sa 그래서 japse. 제가 궁금했었어요. 사실은 그래서 오자마자 먹었습니다. I heard that pancit is like the japchae of Korea. It's a noodle dish. Kaya the moment I arrived in the Philippines, it was actually my first dish that I ate. Oh! Wow! It's a you have more So, time. It's okay. Pancit. Okay. We support pancit. Yes. Now, let's have our next category. So, Philippines, the dessert heaven. Which dessert do you want to eat right now? Let us see. 필리핀 디저트. 자, 그러면 보도록 하시죠. Let's see our nominees. Philippines, the dessert heaven. Which Filipino dessert do you want to eat right now? The nominees are sweet and flavorful Wow. bibingka, delicious and creamy dessert buko pandan, cool and sweet halo, and irresistible after first try buko shake. 엄청 좋아하시는 디저트가 있어요? Is there any favorite dessert among the nominees na gusto ninyo? Cream? I'm sorry. I like all, but it's not my favorite. Okay, so do you have anything, any comments? What do you want to try? Bibingka, halo-halo, buko pandan, buko shake. 여기서 먹어봤던 것 같아요. 네, 그래서 I've never tried any of his four desserts. Oh, halo-halo is like, 그래서 it's like bingsu 같은데요. Oh, 빙수. Bingsu, yes, same 쌤쌤. thing. But, I like it. yeah, Japan. And then, do you like coconut? Coconut shake, Yes. coconut juice. With the flesh. with the With the Yes, it's strong. It's sweet. Very, very good. Okay, very refreshing. Bibingka is like, it's like tok. 아, 떡! Something. 저 떡 좋아하는데. I love rice cake. Yes. Rice something, cake. Yes. So, what So, do you choose? 그래서 제 선택은 My choice is Okay. Parang disappointed na naman kayo sa choice niya. Parang hindi tayo masaya dyan, ha? Kanya-kanya tayong trip, walang masagan. Why? 아니 이게 사진으로 봤을 때 피자 그런 사진이 있어요. 근데 그게 아니고 well, based on the pictures na I saw earlier, I thought it was parang mukha siyang pizza. No. It's like puto. But you don't know what puto is. 쌀떡. Yes. 저는 But it's good. 라이스 케이크. I like it. I love it. We eat this during Christmas. During Christmas. Oh. Christmas time. Outside the church. 오. Bakit tumatawa? Totoo naman, di ba silang gabi may bibingka? Grabe kayo. Grabe sa akin. 아니 안 좋아하세요 혹시? Ayaw niyo ba sa bibingka? Yeah, we like bibingka. Bibingka. We like bibingka. We support it. Local products. 먹어보고 싶습니다. I want to try bibingka. So guys, alam na natin guys, nakaka-warm up na ba tayo? So di ba yung nagiging mas close na tayo sa kanya. Very warm and cozy atmosphere. And I hope that you are all having fun together here at the 2023 Kim Sun Ho Asia Tour in Manila. Are you guys having fun? Now, part 1 is over and we have
have a special video for you. So you guys have to pay attention. And kung gusto niyo malaman ano yung 4 seasons ni Kim Son Ho. Nagets po ko naman. 1, 2, 3, video! Alright, please watch this! 어이 뭐야? 네, 여러분 안녕하세요. 지금 팬미팅 잘 보고 계시나요? 지금 여기 촬영장이고요. 그리고 밖에 비가 오고 있습니다. 여러분들을 만나는 설레임에 준비했는데 잘 봐주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 인터뷰인데요. 첫 번째, 봄에 대해서 얘기하네요. 봄 컨셉 의상 설명해 주세요. 봄이니까 저희 대한민국 최고의 스타일리스트 팀에서 화사한 옷을 준비해줬고요. 그리고 좀 귀엽게 사진을 찍어보자 해서 준비해주셨습니다. 봄하면 떠오르는 색, 이유는 새싹이 돋아나니까 연두색 있잖아요. 연두색, 그리고 흙, 황토, 갈색 뭐 이런 게 떠올라요. 자, 3번 봄 제철 음식 중 가장 좋아하는 것. 여러분 그거 아세요? 그거 뭐지? 그거 굽는 거? 더덕구이. 더덕구이 좋아합니다. 더덕구이 맛있잖아요. 여러분 더덕구이 꼭 많이 드세요. 봄과 어울리는 표정 살짝. 좋아하는 봄꽃 이유는 사실 뭐 꽃 다 좋은데 붉은 게 민들레 항상 흔히 보이지만 가장 아름다운 꽃인 것 같습니다. 봄은 꽃이 만만한 계절. 서로가 지금 가장 꽃 피우고 싶은 건 지금 가장 제 주변 사람들이 모두 웃음꽃이 폈으면 좋겠습니다. 네, 다들 건강하고 행복했으면 좋겠어요. 네, 꼭 웃음꽃이 만발하시기를 저를 원하는 모두 그리고 우리 팬분들 항상 웃고 행복하세요. 감사합니다. 여름에 봐요. 안녕. 왔군요. 네, 감사합니다. 셋. 하나, 둘. 네. 자, 여름 컨셉 의상 설명. 네, 지금 사실 여름을 준비해서 의상도요, 되게 싱그럽고 푸릇푸릇하게 좀 꽃도 있죠. 제가 사실은 어떤 화보에서 꽃도 들고 사진을 찍었었는데 그런 것처럼 이렇게 좀 자연과 함께 사진을 찍었습니다. 여름하면 떠오르는 색은 근데 저는 꽃들이 너무 저기 예쁘잖아요. 보통은 초록색을 생각하는데 저는 노란색이나 분홍색 이런 것들도 떠오르더라고요. 네, 더위를 식히기 위해 서로가 선호하는 음식 이열치열, 시원한 빙수. 저는 근데 빙수랑 아이스크림 이런 거 먹긴 먹는데 잘 안 먹어요. 떡볶이도 먹고 그리고 또 글쎄요. 냉모밀 이런 거 먹습니다. 여러분들, 더운 여름을 잘 보내는 손만의 피서한 거. 여러분, 저기 여름에 가끔 위험해요. 안 하시면 되는데, 근데 사실은 그런 거 말고 오히려 더 운동을 하는 것 같아요. 땀을 더 흘리고, 더 즐기려고 노력합니다. 휴가로 산, 그리고 혹은 바다. 플러스 이유는 사실은 얼마 전까지만 해도 바다였는데 지금은 산, 물론 높은 산은 힘들겠지만 어느 정도 올라가서
이런 성취감이나 이런 게 바다를 바라보는 것보다 더 기분이 좋을 때가 있더라고요. 네. 좋아하는 여름에 제철 과일, 수박, 참외, 포도, 복숭아, 자두, 블루베리 등등. 저 요즘에 자두에 꽂혀서요. 그러니까 운동을 하고 있는데 자두가 칼로리가 그렇게 높지 않다고. 그래서 자두 과하게 먹었습니다. 네. 장마철이 있는 여름, 비 오는 날 하고 싶은 건 비 맞기, 빗소리 듣기, 실내에서 창밖 보기. 여러분 모두 같은 마음이죠. 제가 앉아서 다른 사람들이 무슨 쓰고 하는 게 더 마음 편한 것 같습니다. 네. 자, 장마철 선호의 플레이리스트 어떤 장르는 아니라 제가 사실 얼마 전에 영화를 찍었는데 감독님 차 안에서 음악을 틀어주셨는데 되게 좋았어요. 댄싱 인 더 레인이라는 노래였는데 너무 좋더라고요. 기분도 좋고. 그래서 여러분도 한번 들어보세요. 여름에 여행 가면 좋을 곳, 가고 싶은 곳. 제가 사실 촬영을 하면서 제주도에 오래 있었는데 추운 날이었어요. 그래서 여름에 꼭 가보고 싶다는 생각을 했었는데 기회가 되면 가보도록 하겠습니다. 어쨌든 여러분 이걸로 여름은 마치겠습니다. 여름 인터뷰 이걸로 마치고요. 저는 가을에 다시 오도록 하겠습니다. 왔구나. 가을이 커피 내리고 있는데 가을이 왔어요. 자, 가을 컨셉 의상은 이 주방에서 아침 식사를 하는 컨셉입니다. 뭐 늘 하던 대로 이렇게 커피를 내리고 있고요. 그리고 빵에 잼도 발라서 먹고 시리얼, 그리고 창밖에는 비가 오네요. 가을은 여행의 계절이다. 왜냐면 너무 무더웠다가 이제 좀 선선해지기 시작하잖아요. 그러면 다 같이 놀러 갈 때 굉장히 좋은 날씨인 것 같아요. 아우터 하나 걸치고 산책도 하고. 아이고, 마치 짠 것처럼 다음 여행지를 물어보시네. 가을 여행지 추천. 근데 저는 가을 여행지를 가까운 데로 얼마 전에 갔다 왔거든요. 저희 공연팀이랑 양평으로 다녀왔습니다. 굉장히 아름답고 산들도 있고 물도 있어서 한번 가서 단풍 구경하시길. 네. 다음, 가을은 청고마비의 계절입니다. 음식 얘기를 안 할 수가 없지. 가장 좋아하는 가을철 음식, 저는 꽃게를 너무 좋아합니다. 지금 딱 제철 아닌가? 게가? 꽃게 그 알 가지고. 여러분 수산시장에서 왔나요? 가을에 여러 가지 중 가장 좋아하는 것 여러 개가 많죠. 뭐 하늘이 높아지고, 막 청명한 하늘, 뭐 날씨. 근데 그 중에서도 낙엽 같은 게 이제 슬슬 떨어지고 막 이렇게 바닥이 예뻐지잖아요. 그때만의 운치가 있는 것 같아요. 산책을 하다 보면 그런 거 반응 차이기도 하고 예쁜 것 같습니다. 네, 여러분 지금까지 가을이었고요. 우리 겨울에 만나요. 네, 감사합니다. 귀엽네. 네. 지금 겨울 의상을 입고 있는데요. 최대한 편안하게 입었어요. 따뜻하고 편안하게 쉽게 다가가기 위해서 일상적인 느낌을 보여드리고자 회의에서 준비했습니다. 겨울하면 가장 먼저 떠오르는 게 모두 그래도 비슷할 텐데 크리스마스잖아요. 크리스마스도 항상 설레고 그 음악을 들으면 가슴이 뛰죠. 네. 겨울처럼 여러분들은 어떤 간식을 좋아하는지 모르겠는데 저는 추운 날 서서 따뜻한 어묵 국물이랑 떡볶이 참 좋죠. 네.
추위를 많이 타면 그럴 때는 어떻게 해? 저는 추위를 많이 타요. 오히려 더위보다 추위를 더 많이 타는데 그럴 때 요즘에 제가 또 옷에 관심이 많습니다. 여기 예시로 손난로, 귀마개, 의상 레이어드 하고요. 요즘에 유행하는 바라클라바라고 있습니다. 얼굴 전체가 네, 그런 거 쓰고 아주 최대한 따뜻하게 하고 다니고 있어요. 겨울에 벽난로 앞에서 책 읽기, 루돌프 머리띠하고 파티 가기. 루돌프 머리띠하고 사람들과 파티를 하고 싶은데 요즘 시국인 만큼 벽난로 앞에서 책을 읽고 싶습니다. 눈 올 때 하고 싶은 것이 있다면 눈 올 때 다들 그 있잖아요. 어렸을 때 했던 눈싸움 막 이런 거 저는 그냥 안에서 바라보고 싶어요. 아니 뭐 농담이고 뭐 조그만 눈사람이라도 좀 만들어 보고 싶어요. 저는 그런 거를 해본 지가 좀 오래된 것 같아. 그니까 눈사람 만들어 본 적이 있나? 어렸을 때 만들어 봤어요. 어렸을 때 만들어 봤는데 이번 겨울 눈사람 만들어서 팬들에게 공개 가능? 눈이 온다면 기대해 주십시오. 진짜 올라프라고 하죠? 방금 준비해서 포장이다. 여러분 많이 기대해 주세요. 2부 Now we're starting off our second part. Let's enjoy the stage. Yes! Gusto sa ilaw ko sa talagang tumapat. Now, before we begin, of course, we need some warm-up. Warm-up muna tayo dyan. Let's play some warm-up game! Una lahat, sino ang gustong makipaglaro kay Kim Sun Ho? Taas ang kamay. Nasa akin na kapangyarihan, ako ang pinili. Gcash na lang, Gcash na lang. Sino? Everybody wants to play games with you. So many people. Okay, wait. First, wait. Time. We will pick 2 players. Okay, first, for our first game. Do you want me to pick first or do you want me to explain the game first? Okay. 룰을 먼저 깜빡거리는 사람이 지는 게임입니다. Whoever blinks first will lose. Yeah! So we are gonna have our first game is a staring game with Kim Sun Ho. Okay, wait. Hanap tayo ha. Can I pick? I'll pick. Okay. Gcash siya, 0917. Yung dapat bida-bida lagi. Ayun na, naka-wedding dress. Okay, so pag hindi ka akyat, B. Hindi ka akyat dun lang. Pero sinabi yung bakit sabi ko, umakyat, dyan ka na yan. Dyan ka na. Ay, ulo mo na konti, para makita ka ng camera. Ayan. Ay! Alright, what's your name? Eliza. Okay. Basically, it's staring game. So whoever blinks first will lose. But if you win, you get a prize. Yeah! 저는 참고로 저번 적이 한국에서 졌구나. 저 눈싸움 굉장히 잘합니다. 자신 있으세요? Actually, I've never lost. Well, I did lose in Korea. Are you ready for this game? Eliza, no? Eliza! Okay. Alright, ready? You have to look at him, ha? Stand by. Okay. Stand by, and ready? 3, 2, and cue. Pero maganda, maganda ka! Yan! All the beat! Ayan!
끼시면 어떡해요? Hindi ba batata? Napakaganda mo. Philippine style, Philippine style. Philippine style. Yes, Wow. Philippine style. Yan. Alright. Maraming salamat, Eliza. Ay. Huwag ka na maligo, Bia. Hugasan yung kamay mo. Thank you so much. Eliza, mamaya show your tickets sa labas. May prize. Yeah, thank you so much. Yung susunod, kapag hindi kasi entertaining ni Eliza, papalabasin ko, ha? Kailangan tapatan niyo yun, ha? Pag hindi na nakabida-bida, umuwi na lang kayo. What's the point? Sige, sino next? Next. Sino next? Dapat ganun kabida-bida. Sino next? Sino next? Sino next? Sino next? Gcash na lang. Sige, yung sa may pom-pom din. Yan, yung naka-pom-pom. Ikaw. Yan, yung may pare-pare kayong damit. Pero yan, ikaw si ate naka-headband. Yan. Okay, urusan ng konti dito na very, very light. Yan. Kasi baka hindi ka makita. Isa lang, tita. Dalawa kayong titignan. Diyan ka lang. Okay, what's your name? Isa lang, name lang. Huwag na surname. Josa. Aray, Josa. Her name is Josa. Josa. You know what Josa is in Filipino? Goddess. In Korean pala. Pero Josa. 여신? 원래 your name? Is that your real name? Your name? Josa. 여신님. Ready? Are you ready, Josa? Kailangan ganun kabida-bida, ha? 만나뵈서 반가워요. 네. Are you ready? Salamat sa pagpunta sa harap. Stand by. And 3, 2, and action. Ito naman pa pretty girl. Baby girl yan. Huwag kang lumapit. Hindi ka sama. Uy, no blinking. Nag-blink. Ay, talo si Josa. 근데 그래도 제가 선물을 따로 그래도 드리고 싶다고. Pag pwede ba natin siya bigyan ng regalo? Of course! So kahit hindi nagwagi si Josa, you still get to win a prize! Walang iiyak. Si Josa. Thank you so much, Josa, and congratulations! Okay. Are you having fun? 울컥하네요, 저도. 같이 보니까. Nakaka-touch. Yes. Parang touch. More intrusive thoughts. Okay. Next game. We're Yes. gonna get 2 more people. Okay. Ito. Yan. Can you explain the next game? 한 발 오래 버티는데 이렇게 하면 지는 거고 Kailangan you have to balance yourself. Hindi pwede tumalon. 집니다. And if you put down your legs, you lose. 자신 있는 분. So please volunteer only those who can. Saglit. Mamamili tayo. Gusto ko yung mga dalang mga pa-under kay Pinson mo eh. Ayun, yung may dalang una. Hindi ka, punta ka dito. Bilis, double time. And 3, 2, ayun, tagal siya ng joke. Bilis tayo, punta ka doon. Yung sa gitna. May paunan si May. Alam mo na yung gagawin, girl, ha? One-legged, anong tawag siya? Balance. One-legged balance, okay? Ano name mo? Aika. Alright, Aika. Stand by, Aika. Are you ready? 근데 한국에서도 제가 이 게임을 굉장히 잘했다고 번역 좀 해주시고 Actually, sa Korea, I was known to be a very good in this game. In Korea, but this is Philippines. Philippines. I mean, we can never know. Alright. Are you ready? Okay, I'm ready. Okay. Ready na, Aika? Okay, and 3, 2, and go! Aika, kaya today, Aika. Ay! Sige, wait. Is it done? Is it done? Is it, ay, bawal tumalon, Aika. But it's okay. 그래도 선물 드리겠다는 거.
Pero can we still give her a gift? Yes! Thank you so much. Mamaya, kunin ang gift sa may, Thank you so much, Aika! Thank you! And of course, last but not the least! Ayan, sige ate, halika. Bawal umiiyak, bawal umiiyak. Kalma lang. Kaya today, what's your name? What's your name? Hi. Frances! Are you gonna play or not? Calm down. Calm down. Inhale. 5 seconds. Frances! Uy! Frances! Kaya? Inhale. Inhale. Frances, calm down. Inhale. And exhale. Now, 8-8. Frances, 8-8 ka. Ayan. Lagi na si Frances. Alright. Frances, bawal na yung cellphone. Bigay mo muna kay tita yung cellphone mo. 아, 근데 게임 시작 전에 지고 왔다고 얘기 좀 해주세요. I feel like natalo na ako before pala magsimula ng game. I'm so sorry, the Philippines have very high tension. Very high tension. I love it. Okay. Ganda mo pwede kang mag-artist. Artist ka ba? Model ka ba? Okay. Yes, and we have 1,000 people. Just a minute. 아니요, 꼭 나중엔 그렇게 될 수 있게. I pray that you'll be a good actress para magkasama tayo in the future. Manifest mo yan, girl! Okay, for now, ganyan ka muna. Okay? Next time yung acting, ganyan ka muna. Stand by. Yoni, ba't natutuwa siya sa akin? Support ka niya. Okay. Stand by, and 3, 2, and go. Bawal mag-hop pa. Dapat talagang ano. 오, Hoy! Masabog. 어떻게 해야 되지? Ingat ka. 잘한다. Di ba maganda si ate? Ang galing. Baka ma-discover na rin. 이렇게 잘? 너무 오랜만에. Binibinasa. 아, 기분이구나. Ang ganyan pala kagaling ang mga Pilipina. 엄마. Alright! So nagwagi si Frances. Congratulations! Thank you so much, Frances! Frances, deep breathing exercises. Mag-meditate sa gabi. Okay? So Frances will win. Frances, you can claim your prize at the end. Thank you so much. At maraming salamat sa ating 4 na mga kalahok. What do you think, Mr. Kinsan? 진짜 이 열정이 엄청나시네요. 진짜 감동했습니다. 와, 너무 행복합니다. Your passion is amazing. Na-touch ako sobra. I'm very happy ngayon. Thank you. So keep up natin itong energy na to. Keep up natin to. Alright, now that we are done, warm up pa lang yun. Di ba? May naiyak na. Warm up na yun. Okay. Now we have pre-selected 3 teams that are made up of 3 people. So, randomly po yan. Randomly na-select na sila. Randomly na-select na yan. Meron silang sticker na sa ticket nila. Now, we would like to call them up one at a time per team. Now, basically what we're gonna do is we are gonna have a game relay. I think it's called game relay. I think, ang ganito. Basta, meron kang 3 stations. We have 3 stations that they have to complete tapos pabilisan ng time. Gets na? Okay. Let's call on our first team. Palakpakan naman natin sila, guys. Let's go! First team. Ay, sige. Hi!
please go to your stations. Ay, may lalaki. Ay, sige. First one, dito ka, Ten. Dito ka, Ten. Sa may bola. Sa bola. Dito ka. Diyan ka. Okay, wait. Okay, explain ko lang. We will just explain how it's gonna be. So, Mr. Kim Sun-ho, come here. For the first station, this is our first station, si Kim Sun-ho would have a basket on his head. So, ang kailangan mong gawin, papatalbugin mo yung bola, tapos sasaluhin niya naman. O, walang trial. 조금 세게 튕겨야 된다고. 높이. Kailangan malakas ang pag-bounce ng ball. Kailangan It has to be very high. Yes. You're so tall. Okay. So after that, once we do that, we come here. Asa na yung dalawang nakaganon kayo? They will do 5 together. Together, okay? 1, 2, 3, 4, 5. And then after, our last station, Kuya, ikaw muna hahawak. So yan, kailangan mo siyang isipa, tapos kailangan niyang masita. Then, ay, bawal na practice. Yan so, 내가 잘못했어. I was the one at mistake, sorry. so, wait, no practice. Unfair for the others. No practice. So, after you kick, then the time is done. Okay. Get? Ready? Yep. Ready ba kayo? Parang mataas ang energy natin. Ready ba kayo mga contestants? 이 줄넘기는 보여주시는 거예요? Yes. Alright. Ready? So, sino yung I-cheer natin sila guys ha. I-cheer natin sila ha. Okay. Stand by. Rolling. Ready and 3, 2, and go! Uy. Okay, 1, 2, 3, and go. Siguro mga 7:30 tapos na. More. Two more. One more. Yes! Kuya, go! Yes! 54. Okay, painitin muna natin si Sir. Ay, Domino, guwapo. Bakit natin? Okay, ready? Okay, deep breathing. Okay, very good. Now let's call on our next team. Yan. Hi. Okay, hi. Talaga palang mix ng boys and girls for team na hello. Yan. Excited ba kayo? Are you guys excited? Alright. When you're ready? Okay. Time to beat is 54 seconds. Mahirap pala yung dito sa'yo. Okay, rolling. And 3, 2, and... Sorry. And... Time! Okay. Seconds. Calm down. Deep breathing. Deep breathing. Picture mo na. No, repeat.
하지만 끝까지 최선을 다하겠습니다. It's very tiring, but I'll do my best until the last group. Okay, alright. Now let's call on our next group. Alright, yeah. Hello to our three. Okay, punta na. Next, okay. Ready na kayo? Siyempre nakapag-practice ng very night, di ba? Or are you ready? I'll wait for you. If you're ready, we're gonna start. 오케이. You ready now? Okay. Are you ready? Taasan mo daw Vika yung bato. Okay. 1, 2, 3, and go! Oh! Ang ekinig. 1, 2. Ay, Mag-jump tayo sa two. Okay, guys! Okay, 1, 2, 3. 오케이. Ate, humarap ka kaya sa kanya. Humarap ka sa kanya. 1, 2, 3, go! Go, 1, 2, 3, go! Go, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Go! 1, 2, 3, okay! Yay! 1 minute, 1 second. Thank you so much. Thank you. Thank you so much to our next group. Okay na po. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And so... It's okay. Pahinga muna, pahinga muna. It's okay, it's okay. Sit down first. Yan tayo eh. Pakol eh. Okay na? Okay na? How do you feel? How do you feel right now? 지금 너무 힘들어서 아무 생각도 안 듭니다. 하지만 기분은 굉장히 좋네요. It's very tiring, so I cannot think of anything else. Pero I feel very, very happy. Yes. So, our winner for the second game was Team 2. Team 2, congratulations to our second team. You may get your prizes at the entrance. Palakpakan naman natin silang lahat. And of course, palakpakan natin si Team 2 mo. For being very, very brave. But that's not all. Hindi pa tayo nagtatapos dyan. We have another segment called Sonho, Kaya Mo Yan. So if I say, Next game. yes, if I say, Sonho, you say, nalakas na taas ng kamay. Taas po natin mga kamay natin, mga kapatid sa pananampalataya. Yes, okay. Baba mo na. And Sonho! There you go. Sonho, kaya mo yan. Breathe. Deep breathing. Deep breathing. There you go. Ay, yun na. 한국의 제기차기보다 필리핀 전통 이 게임이 더 어려운 것 같아요. 근데 또 재밌네요. 이 매력이 있네요. Actually, the SIPA from the Philippines is harder than the ones we have in Korea, but I like the fun, the thrill na mahirap ito. So later on, we will see him do that once again. So now, we're gonna do 3 challenges for Kim Sonho. The first one is the balancing Coke cans. Actually, hindi pala. Ibang can pala siya.
Yan, ibabalance niya. The second one is the basketball throw. And then the third one is the sipa. Okay, the sipa. Now, if he gets it, if he fails, 1 or 2 or 3, meron siyang penalty. Diba gusto natin magka-penalty siya? So, sana hindi makuha. Alright. Wag mo i-translate, ano? Are you ready? Naintindihan. Okay, very good. Alright, are you ready with our first challenge? Alright. Let's start our first, actually hindi ko alam kung paano itong game. Alam na siya. And 3, 2, and go! Okay. Kailangan, wow! Okay, basketball. Wow, paano nagawa yun? Okay. 1, 2, and... Lastly, only one try. You have to get 10. 10 sipa. No more chance. You get 1 penalty. You get 1. Oh, penalty first. Penalty pala muna. Yan. Anong gusto yung gawin niya? Take off. 제가 선택을 해도 되는 건가요? Do I get to choose? Yes, you get to choose. What letter do you like? C. C. Alright, let's see letter C. Oh, pose for a photo time for a family. Okay, over here. So guys, ilabas nyo na mga cameras nyo. Because this will be, you listen. Cute. Sexy. Model. And that's Kim Sun-ho. Thank you so much for that wonderful photo time. Are you ready for the next one? Okay, ready. The next one is the sipa. And then you have to try more, 10. Philippines style. Okay. Pag hindi mo nakuha, 너무 어렵다고. Ang hirap. yes, hirap talaga. Okay. Okay, ready? Ready pa kayo? Guluhin nyo para hindi makuha. Yeah. And 3, 2, and go! Ready, go! 1. 너무 어려워요. It was too hard. I give you one more chance. Okay, one more chance. Kaya talaga eh. Kaya, di ba? Hindi mo pa yung mabuo. Okay. Pagbigyan I'm natin. ready. And 3, 2, and go! Yes! So, now you have to choose. What letter? B. A. 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 Letter A. What is the punishment? Okay.
Standby. And quiet on the set. Cue. 일어나세요. 아침인데 왜 아직 안 일어나요? 일어나세요. Go. 일어나세요. 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 좋은 아침이에요. 오늘 하루 행복하게 보내세요. 오케이. Okay naman. Okay, one more penalty. Okay, okay. 아까 우리 했잖아요, 그죠? Hindi ba ginawa ko na kanina? And we want more. More egg yolk, okay? Wait, wait. Three poses Think. Has to be very good. If it's not good, no pass. I judge. Okay? Okay. First pose. Oh, okay. Can I request? Egg yolk with whole body. Not just face. Full body. Okay. Stand by. Ajit. Okay. And 3, 2, first pose is go. 얼굴 죽겠다. Wait, Mr. Kim. 잠시만요, Mr. Kim, not enough. It has to be more from the heart. It has to come from the heart. Much more, bigger pose. And 오 마이 갓. And one last. Like with the legs, I don't know. 정말? Yes, with legs. Oh, do something. 왜? Okay na ba yun? Okay na ba? Alright! Give it up for Kim Sano! PG-13 ko. Is it okay? I don't know kung papayag siya. My heart! It's there. 땡큐. 굉장히 쑥스럽고 창피하지만 열심히 했다고 좀 전해주십시오. It was very embarrassing at some point, but I did my best. Sana nagustuhan ninyo. Yeah! Thank you guys! Maraming salamat! And now we are gonna move on to our next segment. But are you okay? Are you calm down already? Alright, now we're gonna move on to the next. Are you ready for the next segment? Okay. Now, we are gonna have Okay. customized arts and crafts and things. Ganyan. So, it was customization. Alright? Props out? Okay. So, yan. So, basically, meron tayo dito, kung si Mr. Kim Sano dyan. Ayan. Yes, to sit down. And we have this white plain cap. We have a cap. And then he will design, he will draw on it. And one lucky fan will get to take it home. Alright, ready? Okay. Go! So may I ask, what is the concept? 모두가 행복했으면 좋겠다라고 생각을 해서 활동을 하고 있다고. My concept is that I want everyone to be happy. So happiness would be my concept for my happy. Oh! Happiness. Sino dito ang napapasaya ni Kim Sano? Taas ang kamay. You make everyone happy, and they of course wish you all the happiness in life. Ayan. 어렵네요. Yes. It's hard. 일단 그래도 사인은 제가 하나 해야 될 것 같으니까. But I'll first do my personal signature. 좀 과감하게 해야 하는데 자신이 조금 없어서. Hindi ako magaling mag-drawing, but I'll still do my best. So you don't draw. 평소에 쓰실 수 있게
커스텀을 해야 될 것 같아서 I'll customize it para you can wear it every day. 저도 사랑합니다. I love you too. 어떻게 하지? 커스텀은 어떻게 하지? Are you done? 잠깐만. Wait, how do I do my customizing of the cap? 여기 필리핀에 와서 여기도 다시 시간이 벌써 다 됐나요? Ubus na ba yung oras ko? Oh, take your time until mga 12 midnight. Uy! How cute! So you don't think you're a good artist? 그림을 잘은 못 그리지만 좋아하고 있다고. I'm not good in drawing, but I love arts and I enjoy doing it. Do I have to color it? Do whatever you want, they would love it nonetheless. 네, 감사합니다. Grabe ko sino ang makakatanggap dito, napakaswerte. Feeling ko, hindi wala tong worth na pera, di ba? Sino kaya ang mabibigyan nito? Sino kaya? Ayan, ang ganda! In fairness, ang cute. Ang pang-dribble ang mga ano lang. 점점, 네, 그렇지만, 필리핀 처음 와서 날씨가 굉장히 좋다고 생각했어요. I first came to Philippines and realized ang ganda ng weather. Questionable yung hindi natin sure. Pero sa mga Korean kasi talaga maganda ang weather, hindi malamig dito. Ayan. What's the concept is happiness, and I think it's slowly starting to come to fruition. Nabubuo na siya. Ayan, may pa-message pa si Mayo. Ay, sorry. Ano ang gagawin mo? That cream. Charot, joke. Grabe! Taas ang kamay ng mga gusto makakuha nito. Tapos handstand. Tapos handstand kayo. Joke lang. Do you want to add more? 오케이, 감사합니다. 러브리 서브. Smile. Diba? Sino dito ang talagang nahulog sa kanyang malalim na dimple? Nasaan ka? Sama-sama tayo dyan. 네. 가시야. Kasiyahan. Kasiyahan. Okay, lalagay niya kasiyahan. That's happiness, right? Kasiyahan is happiness. Ano pa? Ano pa nilalagay? Ngiti. Oh, susulat din siya, ngiti. Ibang mga 일단 되는 대로 다 그리고 있는데. Actually, I'm just doing all that I can. And we love you for it, nevertheless. Ang hirap. You're doing so, it looks good, right? Pero Asi, can you wear it later when you're done? 오케이.
trying to think of the images that I used to draw the previous caps. Ooh! May caricature niya. Feeling ko yung makakuha nito, hindi niya susuotin. Feeling ko yung makabak, acrylic. Ganyan, no? 근데 너무 이상하네요. 잘 그린 것 같은데. Pero parang ang pangit ng ginagawa kong mukha. Oh! Never! Never! 네, 뭐 이 정도만 할까요? Okay, So let's I show think them. I'm done. Sino ba nakakakuha nito? Ayan. Okay. Actually, 오케이, 뭐 이거 어쨌든 네. Because of my hair, pasensya na. but it looks very cute. Looks very nice. And of course, we actually, so you guys know, we already know who the winner is. Now, so maupo kayo, hindi ko babato, huwag kayo mag-alala. Kanina, during the rehearsal, bumaba siya dyan at naupo siya sa isang upuan. So kung sino man yung nasa upuan na yon, siya ang mananalo. Walang sticker, walang sticker. Let's watch the video of who will win this. Ang saya, sa comedy talaga. Ay, hindi dyan, hindi dyan. Hindi pa doon, hindi pa doon. Kung saan siya umupo? And BIPA L3. BIPA L3. Taas ang kamay. Sino BIPA L3? Tayo ka ate. Congratulations! Ikaw ang maswerte nanalo ng customized cap by Kim San-ho! Ay, ang swerte. Tsaka inupuan ni Kim San-ho yung upuan mo, ha? Thank you so much and congratulations! Oh my gosh, guys, are you having fun? What do you think? What do you think of the segment, winners, of the fans? 조금 더 소통하고 싶었어요. 근데 미흡한 건 귀엽게 봐주시고 I wanted to communicate and be with my fans more. If there's any parts that's nakulang, please understand. 저는 오늘 굉장히 행복한 이 순간들 마음에 담아갈 테니까 여러분들도 문득문득 생각나는 날이었으면 좋겠습니다. I'll forever treasure in my heart our special day today, and sana as you go home as well, I hope this will be a great memory that you can look back to in your life. Unfortunately, guys, we've come to the last segment of our show. So I would like to ask Kim San-ho to say your last word for the Filipino fans na talaga naman who spent the whole afternoon with you today. 여러분들이 계셔서 제가 더욱 배우로 잘 설 수 있어요. Because of you, I can stand as an actor here in front of you. 항상 고맙고 Always thank you, 사랑합니다. and I love you. 자주는 아니겠지만 이렇게 찾아뵐게요. Maybe not as often as I hope it would be, but I promise that I'll come back to see you again. 그리고 더 좋은 배우라는 모습으로 좋은 작품으로 인사드리겠다고 약속하겠습니다. And I promise you I'll be back with more projects in the future as a better actor, not to disappoint any of you. 그리고
너무 감사해요. Thank you so much to Cream. 정말 다시 한번 행복하고요. I'm very happy. 고맙습니다. Thank you. So, we've heard that 여러분들도 잘 아실 것 같은데 너라는 이유 I prepared a song for all of you, which I'm pretty sure you all know. 그러면 바로 나가서 준비하도록 하겠습니다. So now I'll leave for a while to prepare for my special gift, special song for all of you. alright! 너를 생각할 때면 꽃잎 가득 펼쳐진 마음이 모두 별이 될 수 있다면 어설픈 나의 글씨라도 나는 너를 담아 보여주고 싶어. 너는 나의 이유, 나의 문장의 이유. 어떤 나의 시작, 그건 너라는 이유. 너는 나의 이유, 나의 표현의 이유. 말로는 다 못할 그건 너라는 이유. 설레인 내 모든 마음이 항상 너를 생각할 때면 하늘 가득 펼쳐진 마음이 같은 곳을 볼 수 있다면 어설픈 나의 맘이라도 나는 내게 모두 보여주고 싶어. 너는 나의 이유, 나의 문제의 이유. 어떤 나의 시작, 그건 너라는 이유. 너는 나의 이유, 나의 표현의 이유. 말로는 다 못한 그건 너라는 이유. 사랑합니다. 감사해요. 언제라도 길을 잃고 맨날에도 그대와 함께 한다면 그건 그 이유라는 걸. 나의 문장의 이유, 어떤 내 약속, 그건 너라는 이유. 너는 나의 이유, 나의 행복의 이유. 말로는 다 못할 그건 너라는 이유. 너는 나의 이유, 나의 문장의 이유. 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고 해피뉴이어 사랑해요. 정말 감사합니다. 여러분 즐거우셨나요? Did you have fun? 저도 너무 행복했고요. I was very happy with you. 팬미팅 타이틀이 하나 둘 셋 스마일이었어요. Our fan meeting title was 1, 2, 3 Smile. 스마일. 함께한 순간마다 여러분들이 이 모든 순간이 스마일 하셨기를 바랍니다. I hope that all these minutes that we spent together, it was a big smile to all of you.
오늘 함께한 시간을 정말 오랫동안 간직하고 싶어요. I want to treasure this moment for a long time. 그래서 말인데 우리 사진 한 장 같이 찍을까요? So can I request, can we take a picture together? 그러면 사진을 같이 찍는 걸로. So let's take a photo together so I can remember all of you. Kasama mo kami bawat araw, bawat sandali. Kasama mo kami bawat araw, bawat sandali. Kasama mo kami bawat araw, bawat sandali. Kasama mo kami bawat araw, bawat sandali.
The quality of the video was amazing. 오늘 앞으로 전 더 이상 안 울기로 다시 뵙기 때문에 Actually, I promise that I won't cry. 아니 근데 그 매번 이렇게 감동을 주셔서 감사하고요. Thank you always for giving me a touching my heart all the time. 많은 뵙기들이 있었는데 힘든 순간에 언제나 함께 해주신다는 말이 너무 고맙고 감사합니다. There was a lot of lovely, touching messages on the video, but I really appreciate that you promised me that even on the hard times, you'll always be there for me. 저도 좋은 사람이자 배우로 여러분한테 언제나 함께 그 자리에서 기다리도록 하겠습니다. I also promise to be a good person, a good actor, and be here all the time for you. 감사해요. Salamat po. 사랑합니다. I love you all. 그럼 저 물러날게요. Now it's really time for me to say goodbye. 사랑합니다.